Batho besho ke nako ya gore re le solele madireng a letšatši re a lamogela le babogedi ba rena ba kanala ya DTT re gaša thwi go tšwa Studio 10 re thoma pele ka dihlogo. As the city of Johannesburg, we are going to ensure that we launch a full-on investigation so that anything and everything we say is not based on speculation. Masepala wa Johannesburg o fane ka temošo ye bogale kgahlanong le bao ba thopago meago ka la gore ga ba di gadikele go di phura. Melaetša ya tlhobošo e tšwela pele go romelwa lapeng la mohlami wa Pick and Pay Raymond Ackerman yo a hlokofetšego lehono. Just give us the Springbok Games, at least for the interest of our nation and for nation building, but also cohesion. Dipapading SABC le multi-choice di fihleletše kwano ya go gaša thwi mogopo wa lefase wa dipapadi tša rugby ka France. Bagesho thobela ke swere tsela le mošomi mmogo Tryphosa Ntswelengwe. Masepala mogolo wa Johannesburg o re bao ba hulago le go thopa meago ka mo go sego molaong ga ba di gadikele go di phura. Seo ke go latela masetlapelo a bekeng ya go feta a go swa ga moago mo go hlokofetšego batho ba masomišupa tshela ka Marshall Town. Go fihla ga bjale seo se hlotšwego mollo ga se tsebje. Re lebelela tše le tše dingwe temaneng ye. Go thupja ga meago ke tlhotlhogolo yeo e lebanago le masepala mogolo wa Johannesburg. Go begwa ge meago ya go feta dikete tše tshela e thupilwe ke dinokwane bogare bja toropo. Go latela masetlapelo a wa hlotšwego ke mollo o latsutšego o mongwe wa meago. Go rarolla bothata bja go thupja ga meago ka bogare bja toropo ke seo se beilwego pele ga bjale ke City of Johannesburg. As the city of Johannesburg, we are going to ensure that we launch a full-on investigation so that anything and everything we say is not based on speculation. And this is the first of its kind. We are going to move into other areas and focusing on other aspects of city property that has been potentially hijacked or is used for illegal activities. Bontši bja meago ke yeo e hlathilwego ke masepala wa Johannesburg go ba e se a lokela badudi. Le ge go le bjalo diketekete tša badudi di tšwela pele go šwahlela meago ye le ge go sena le dinyakwa tša motheo bjalo ka metse le mohlagase. These are the high profile people, and it shows that this thing of hijacking buildings and the hijacking of buildings and the land and the municipal property, it's actually not down there, it's actually involving a lot of people. Go latela seo go swere batho ba masomepedi bao go gonelwago go ba ile karolo ya bao ba amegago go digongwana tša go thopa meago ka bogare bja toropo. Some NGOs who are making money. The people were telling us some of these NGOs are paid by hijack syndicates on a retainer every month. So they don't care about the safety of our people. Ka go le lengwe badudi bao ba šwahletšego moago tsoko ka Hillbrow ba hlalositše matshwenyego wa bona ka ga maemo ao ba phelago ka tlase ga ona. Le ge go le bjalo ba gana go išwa mafelong a mangwe a polokego. Moago wo wa mabato a seswai wa Vanicot go la Hillbrow go dumela go ba ile moo batho ba dikete tše pedi ba leng ka gare ga ona gomme go sena metse le dintlwana tša boithomelo ge šita le mohlagase. Go latela mollo wa bekeng ya go feta tonakgolo ya Gauteng Panyasa Lesufi o hlomile commission ya go nyakišiša seo se ka bago se hlotše mollo go nyakišiša go thupja ga moago ka bogareng bja toropo le gore ke mang yo a swanelago ke go rweša maikarabelo ka ga seo. Go sa le jalo mono Pretoria moago ono o bidiwang Karel Skuman ke bonno jwa disenyi tseo di kgarakgatsang polokesego ya baagi. Moago ono o dirisiwa ke lefapha la pholo la Gauteng go fitlhela ka ngwaga wa 2010 fa ono kaiwa e se lefelo le le tshwanetseng go ka nna batho. Batho ba ba leng gaufinyana lone ga ba batla go tshwaela fela ba umaka fa go ntse le mosetsanyana yo a neng a gogelwa mo teng ga phatlhana eno fa a na iphetela mme le ga jaana ga ise a bonwe. Mokgatlho wa baagi wa Tshwane wa re go tshwanetse ga nna le magato a tsewang. Mainly they are doing prostitutions, drug trafficking inside, and also human trafficking is involved in those kind of buildings. And we tried many times to address the issue with the municipality and the Metro Police and the City Council of Tshwane. Pretoria West yone e na le matlo ao a ikabetsweng. Sometimes ra ba re batho ba tlhokofetse mo preaching kae yo le rena ra tswa e bile le boshwa re pala lo go tsamaya. Ole jalo ba itseanape ba molao ba re go tshwanetse ga tsewa magato a tsepameng.
criminal prosecution against landlords who engage in hijacking buildings is very important, and it will send out a strong message, because following the eviction process alone is not enough to deter such behavior. Ditoropo di wetswe ke matsapa ano, mme a baka bogodu le tshenyo ya madi. Melchizedek building currently are also hijacked, and that matter has been ongoing. Our problem there is simply that we have got lawyers of human rights that is preventing us from doing what we are supposed to do. We received a demolition order to demolish the building. Go latela tiragalo ya kwa Johannesburg, go dirilwe boipiletso kwa baeteledipeleng go samagana le bothata jono ka potlako. Molemone motho SABC News, Victoria. Motlatša Presidente Paul Mashatile o re dikutullo tša dinyakišišo tše mmalwa ka ga bogodu bja tšhelete ya dinaga di šele ka polaseng ya mopresidente Ramaphosa di swanetše go hlomphiwa. Se se akaretša dinyakišišo tša kantoro ya mošireletši wa bosetšhaba, lekala la ditirelo tša motšhelo goba SARS ka boripana le panka ya resefe ka Afrika Borwa. Mashatile o be a araba dipotšišo go lekgotla la bosetšhaba la diprofense. Further emphasize that state and law enforcement agencies must be allowed and be given enough space to complete their work without undue pressure or any form of interference. And lastly, when they are done, we should accept the results. Re sa la amogela melaetša ya tlhobošo e tšwela pele go amogelwa go gopola le go hlompha mohlami wa Pick n Pay Raymond Ackerman yo a hlokofetšego a na le mengwage 92. O gopolwa bjalo ka mahlwa a dibona indastering ya mabenkele, rakgwebo wa ponelopele le modudi o bohlokwa kudu wa Afrika Borwa. Ackerman o tlogela mohumagadi wa gagwe Wendy, bana ba bane le ditlogolo tše 12 le ditlogolwana tše 4. Raymond Ackerman o thomile Pick n Pay le mogatšagwe Wendy ka 1967 ka morago ga gore ba reke mabenkele a mane ka Cape Town. Company e bjale e na le mabenkele a go feta 2,000 go kgabaganya Afrika Borwa le dinageng tše dingwe tše šupa tša Afrika. Pick n Pay e re Ackerman e be e le motho wa batho, a hlokomela ditlhoko tša bašomi ebile a thuša bao ba hlokago. Hugh Herman yo a kilego a šomela Pick n Pay o re Ackerman o tlo gopola ka tše botse tšeo a di diretšego setšhaba. He was keen on helping people from a humanitarian point of view, and his principle in retailing was what he called consumerism. So he always regarded the consumer as the queen or the king, and he wanted to do everything to help that person. Ackerman o tlo gopolwa gape ka go hlohleletša mmušo wa maloba wa apartheid go tloša lekgetho go tše dingwe tša dijo tšeo di atišwago go šomišwa ke setšhaba. We're still fighting those same challenges today. We are in discussion with government to say how do we widen the zero rated of key or fundamental products that customers can get at a zero rated perspective, because we need to widen that. So these are still the same issues he was fighting for in the early 1990s, and we're still fighting for those same issues. Ackerman o tla gopolwa gape bakeng sa maitekelo a gagwe a gore mmušo o tlogele go bea ditefelo tša petrole. I believe that explains, Aldrin, why he would have been involved in the campaign that to deregulate the price of petrol. Who wouldn't agree that the price of petrol is heavily laden with taxes of all kinds of things and makes it unaffordable? But he tried, and by the way, he tried and failed. He must have tried 10 times to lobby the government from the days of apartheid South Africa to the modern government. Ackerman o goletše lapeng la boragwebo ka morago gore ragwe a thome lebenkele la Ackermans ka morago ga ntwa ya mathomo ya lefase. Gloria Sefakomosi, tabeng tša SABC, Johannesburg. Re le khopetše maikutlo a lena mabapi le poledišano ya rena ya letšatšing le la lehono mo re rego melaetša ya matshedišo e tšwela pele go romelwa lapeng la mohlami wa Pick n Pay Raymond Ackerman yo a hlokofetšego a na le mengwage 92. Ra botšiša gore a maikutlo a gago ke afe ka ga karolo ye a ikgathilego ka Afrika Borwa. Re tloa re swabile go feta molomo go tlhoafala ga Raymond
Ackerman o tlo a dirile mošomo mo botse kudu wa go fa maAforika Borwa mošomo ka baka la go bulwa ga di-Pick n Pay re a moya wa gae o robale ka kgotso tla mo gopola ga letlhaba le le subela ke ditaba tša go nyamiša go kwa ka go feta lefaseng la ka mono ga morena Raymond Ackerman le ge go le bjalo re lebiša ditebogo go yena ka tema e kgolo yeo a e kgatilego ya go hlola dibaka tša mešomo le go matlafatša ikonomi ya naga ya Afrika Borwa a moya wa gago o ithobalela ka kutse. Mohlomphehi Ackerman o iphethile tema ya hae Afrika Borwa mme re motlotlo haholo ka bophelo ba hae o sietse ba bangata mohlala mme re le ha re le bohloko empa se se leng teng re bone mohlala o motle ka yena. Monna o Raymond Ackerman o re bona kgatlhile teme e kgolo ka mo nageng go direla gore ikonomi ya rena e phela e matlafetse le rena re le bareki ba ka Pick n Pay re a lla robegile dipelo morago ga gore Raymond Ackerman a re shi mo lefaseng re leboga go kgatha tema ga lena ge re gatela pele lephodisa leo ga bjale le fanago ka bohlatse tshekong ya polao ya Senzo Meiwa o beile balatofatšwa ka moka ba bahlano ka Vosloorus ka letšatši leo naletšana ya kgwele ya maoto a bolailwego ka lona ka 2014. Mokonstable Sizwe Zungu o hlalositše ka moo ba bangwe ba balatofatšwa ba ilego ba nyamelela ka gona kopanong ya hostele gomme ba bua ka lebelo ba swere dithunya le ka moo o mongwe wa balatofatšwa a ilego a fetoša seaparo se sengwe sa gagwe ge a bua. Zungu o bolela gape gore molatofatšwa o kitikile ka potlelo la whisky ka morago ga polao ya Meiwa. Bohlatse bjo le bjona bo bohlokwa ka ge bohlatse bja mokonstable Zungu bo šupa dihlatse ka moka ba tsebana. Zungu o hlalositše ka moo molatofatšwa wa bobedi Bongane Ntanzi a ilego a apara paki ye nngwe ya gagwe ge a bua. O re ge a bolela le lephodisa la maemo a godimo ka seo a se tsebago o ile a thušetšwa makga a mantši. O re boemong bjo bongwe monna yo a rego ke Ntuli o ile a mo šupa ka sethunya go tšwa lefastereng la koloi. Lefapha la radio ka go SABC le retilwe ka go gaša ka maleme ka moka a lesometee a semmušo. Se se tšweletše kopanong ya babegaditaba yeo e bego e hlanketše ke ba South African National Editors Forum, SANEF, le Pan South African Language Board, PanSALB, le ba mokgatlo wa ditšhaba kopano ka Afrika Borwa. Kopano ya mathomo ya maleme a setlogo e be e swerwe ka tlase ga moeno wo o rego tema yeo e kgathago ke maleme a setlogo ka go tša babegaditaba go ageng ditšhaba le go tšea karolo go ditšhaba tšeo di nago le tsebo. Bakanenkarna kambelame mahungu ya SABC sihlanganiselwe etafuleni yendaba zesiNdebele. Ndi Madekwana nne ndishiphiwa Doyoyo. A ke maleme a mekgatlo ya bobegadikgang SANEF, PanSALB le UN mo Afrika Borwa le kang go a boloka ba tlhagisitse gore go palelwa ke go buisana ka leleme la kwa gae go ka kwafatsa seabe sa baagi mo demokrasing. Se ke jaaka bobegadikgang bona le seabe se segolo sa go abela setšhaba ka kitso. Le fa SABC tswelela go akgolelwa go matlafatsa maleme a kwa gae ka diteišene tsa radio, mekgatlo e ikuela gore go dirwe ka natla. There should be the promotion to the production of content in indigenous languages. We would like to see a regulatory framework and an enabling environment for the inclusion of content in commercial and public media that reflects the country's cultural and linguistic diversity. Ba tlhagisa kgatlhanong le go laola ga puo e le nngwe fela mo dithulaganyong tsa dikgang se jaaka history bontshitse fa kgatiso ya makwalodikgang ka maleme a kwa gae go thusitse go golola kontinente mo pusong ya bokoloniale. English is still the language of universities. In universities, the clue is in the name, the universal, so that's their aim anyway. So yes, you've got this, very, in some ways, very positive, but on the other hand, it has cut Brazilian universities as far as I'm concerned. Tlhagiso eno e tla moraga go simololwa ga letsholo la kanale ya dikgang tsa SABC ya television ka maleme a kwa gae.
Ditaba di tswela pele, maloko a union ya bašomi ba NUMSA a latofatša bolaodi bja moepo wa taemane wa Ekapa ka go gatelela ditokelo tša bašomi. Seo se tla ka ge bolaodi bja Ekapa ba lebile kgorontsheko ya mešomo go thibela ka mokgwa wa semolao bašomi bao ba lego setraekeng tekano ya dibeke tše 7 go fihla ga bjale. NUMSA e nyaka koketšo ya megolo ka dipersente tše 8 mola moepo o holofetša dipersente tše 6 figelwana 5. Basebeletsi bana ba hlalosa ha ba keke ba kgutlela mosebetsing ho fihlela botsamaisi ba morafo bo arabetse ditseko tsa bona. Ba tseka ho fumana moputso wa diranta tse 13,200 ka kgwedi. Basebeletsi ba hlalosa ha ba keke ba phema maemo a ha jwale a bophelo ka moputso wa diranta tse 5,700. Bophelo ba rona bothata ntate ka gonne yanong rona ko malapeng ba bang ba rona ke di breadwinner, ba bang ba rona re na le bana ba ba tsenang diskolo le di crèche. So ha o tla go bona go gae go thata. Mokgatlo wa basebeletsi o re o se o kopile bonamodi komisheneng ya poelano le bonamodi phareleng ena. O boetse o qosa khampani ka o sa natse ditseko tsa basebeletsi ka mora hore ba bang ba basebeletsi ba fumantshwe diphuthelwana tsa dijo ke botsamaisi ba morafo. Nnete ya taba ke hore basebetsi basic salary ya bona mona ke 5,700 ka kgwedi. Jwale re batla 13,800 eno. E tswe mothapi yena kapa yena ra mosebetsi. O bua jwalo ka molomo fela hore basebetsi ba fumana 13,800. Empa nnete ya taba ke hore basebetsi ba fumana 5,700 rand ka kgwedi. Ekapa Mine e re e tla kgona fela ho nyolla meputso ka dipersente tse 6.5 ka ha ikamahanya le melao ya basebetsi. E re inkile qeto ya ho nehelana ka diphuthelwana tsa dijo ka ha basebeletsi ba ntse ba sa fumane meputso ya bona ya kgwedi. Thabiso Khadebe, ditaba tsa SABC, Kimberley. Bjale a re boneng ka boripana gore mebaraka e be eme bjang ge JSE e tswalela pijana ka iri ya 5. Ranta e tieletše ge e bapetšwa le ditšhelete tša dinaga tše dingwe tše kgolo. Tšhupane ya theko ya dišere ka kakaretšo JSE e theogile. Theko ya dirafša le oli le yona e fokotše. Dipapading, SABC le MultiChoice ba fihleletše tumelelano ya dilaesense bjalo ka kwano ya go gaša thwi mogopo wa lefase wa dipapadi tša rugby wo o ragogago go sasa ka France. Kgašo ya setšhaba e hweditše ditokelo tša go gaša dipapadi tše 16 tšone di akaretša dipapadi ka moka di amago dinkgwetsi tša Afrika Borwa tšeo di šireletšago sefoka. SABC e tla gaša ka go lebanya dipapadi tše 2 tša dikota finale le e tee ya sekamakgaolakgang le papadi ya makgaolakgang. Tournamente e thakgoga ka Labohlano bošego ka papadi magareng ga France le New Zealand ka Paris yeo le yona e tla go gašwa ke SABC. Di Springboks di tla thoma lesolo la bona ka papadi kgahlanong le Scotland le Marseilles ka Sontaga thapama. Papadi e thoma ka kotara go ya go iri ya boselela mathapama. The previous offer that we put on the table was to say, okay, if we can't get the rugby, because of affordability as well, because the price was just ridiculous, just give us the Springbok games, at least for the interest of our nation and for nation building, but also cohesion. We know what sport does. Now, the counter argument I propose or assume is going to be that they need to reprice the deal now. Well, if they do, it needs to be less, because by their own argument, the Springboks are the world champions, and so we paid more than what we should have to be able to get the Springboks. Dibapadi tša kgwele ya maoto tša setšhaba Ronwen Williams le Percy Tau ba holofela gore Bafana e tla ya dipapading tša kgwele ya maoto išago tša mogopo wa AFCON ka Ivory Coast bjalo ka ba phenkgišane e sego go tlaleletša palo. Bafana e tla bapala dipapading tše 2 tša segwera tša boditšhabatšhaba kgahlanong le Namibia le Democratic Republic of Congo ka lepatlelong la Orlando matšatši a mmalwa a latelago pele ga ge ba leba ka Ivory Coast go kgatha tema papading ya kgole le naga.
We don't have to put other people higher than us. We really believe in ourselves also. And then that's the first thing that we must do going to the AFCON is to believe in ourselves that we can do it. I mean, we did it before, but then we could not beat Nigeria. If we did beat Nigeria, and then the coach also said it, that the group is more difficult in the AFCON, then it doesn't get easier, but it gets better after the group. And then, yeah, we want to do something that has been never done before, is to go all the way out. That we believe that we can challenge. You know, we can go all the way. And, you know, we need to dream big. You know, I mean, why go there if we don't believe that we can win it? Bagesho di felela mo gopolang gore ditaba tša rena di a hwetšagala go marangrang a dikgokagano gomme le ka kgathatema matlakaleng a Facebook, X, YouTube, ešita le nomorong ya rena ya WhatsApp. Ba sehlopha sa ditaba tša Sesotho ba tla lefa tšona ka iri ya seswai mo go SABC 2 le go DTT go SASA. Wile Rakgwathe o latela ka kakanyo ya maemo a boso Thobela. mogadi wa SABC Marimeshi go tša boso bošomele kgone re bona gabotse seemo se se botse ka Afrika Borwa go apogile ka dikarolong tše dintši ga ona ga go maru a selo ka dikarolong tšeo re bona gabotse le tla hlaba gabotsena fela la ka moswana re bona gabotsena fela batirelo tša boso ba re lemoša gabotse magašo gore a re hlokomeleng re ka ba le phišo e ntši ka dikarolong tša ka Northwest ka Kapa Leboa go tsena belo ka province ka Freistata go fihla belo ka dikarolong tša ka Kapa Bohlabela magašo ga re le ka dikarolong tša re aparang gabotse la ka moswane le tla fiša e la serothwana gabotsena fela re a gona ka dikarolong tša ka Gauteng le tla thoma ile le botse la ka moswane ga botsena fela digrata ke 30 go tsena bela ka Bronco Spruit 27 go fihla ka Johannesburg 27 go tsena bela ka Springs le bo Davidton 27 ga re ya ka Limpopo province le tla sa ga botse le hlabile ga botsena fela ka dikarolong tše le laetša phišo ya seruthwane ka Mosina 30 go tsena bela ka Thando ke 30 ka moka sa go le balo le ka Mokopane le ona le go ka Begersford 29 wana le go ka Polokwane ke 29 bjalo le a fiša la ka moswane ga re ya ka Mpumalanga le tla hlaba ga botse ma Afrika Borwa o le ka bo Ladenburg Mashishing 27 go tsena bela ka Bombombela sa go le balo o le ka Skukuza ke 32 le a fiša la ka moswane le laetša gore seruthwane se tseleng ka Afrika Borwa ga re ya ka KwaZulu-Natal go ma Afrika Borwa le tla sa ga botse ka dikarolong tše o le ka Pietermaritzburg le bontšha le tla fiša ga botsena fela e le grata e le 32 go tsena bela ka toropokgolo ya ka Durban 27 go fihla bela ka Port Shepstone ka Kapa Bohlabela ga botsena fela le gona go laetša go tla bo ruthetše ka dikarolong tša ka Makhanda go tsena bela ka dikarolong tša ka East London 32 ka dikarolong tšo go fihla bela ka Mthata 30 ka moka ka borwa bodikele ba Kapa le laetša ga botsena fela le tla sa ga botse la ka moswane o le ka bo Lionsburg le laetša phišo fela go laetša go fodile ka dikarolong tša ka Cape Town le ka bo Hermanus le 16 re ya ka Kapa Leboa ga botsena fela le laetša phišo e ntši go ma Afrika Borwa o le ka bo Upington 33 go tsena bela ka bo Kimberley le ka bo Kuruman 30 ka dikarolong tšeo go laetša e la seruthwane le a fiša la ka moswane a re apareng ga botse ga re tsena ka Freistata go ma Afrika Borwa le bona ga botsena fela le ruthetše ka dikarolong tša ka bo Sasolburg ka bo Kroonstad go fihla bela ka bo Frankfurt 29 laetša le a fiša e la seruthwane ga re dikgaretlela ga botsena fela o le ka dikarolong tša ka Northwest go bona o le ka bo Mafikeng le a fiša la ka moswane go tsena bela ka bo Tosca 35 magešo go tšwa go nna ke re mošate.